Good afternoon students. Last class I taught you addition sums. Today we will see subtraction sums. See subtraction. We have already learned how to write the numbers in their corresponding place values and add them. Okay. Before the class I taught that one. Now we are going to do the subtraction, the processing of finding the difference between two numbers or quantities is denoted by a minus sign. Okay, for example, we have one sum. See, subtraction means what symbol ma? Minus. Okay, we know subtraction means we can use this symbol. Okay, what is this symbol name? Minus. See, the result of subtracting one number from another number is called the difference. Okay, one number from another number we are subtracting, that result answer is called what? Difference. Okay, the result of subtracting one number from another number is called the difference. Okay, this answer is called what ma? Difference. Okay, in addition, that answer part we called sum. Here answer part subtraction means that answer part is called difference. Okay, see here we have one example. 6,75,432. This is one number minus 32,456. This is another one number. Now this one from we subtract this number. Okay, so what is the answer? Okay, now let us see. See ma, first we are writing the place value, ones, tens, 100, 1000, 10,000 and lakh, everything we know. Which one is the big number? This lakh, 6 lakh only big number. So write it first, 6,75,432, and the second number is 32,000, that is smaller number. So write it second, 32,456. Now you can subtract. See 2 and 6, 2 minus 6 is possible or no? So what you do? Small number from big number cannot subtract, so what you do? Get the borrow from the tens place. Okay, so here to here borrow get means we have 10 already, here 2, so 10 plus 2 what answer? 12. Okay, 12 and minus 6, so this 12 from only we are subtracting this 6. Okay, so 12 from 6 what answer? 6. Next here what number? 2, 3 available, 1 given here, so here what happened? 2 only available. This 2 minus 5 is possible. Here small number, this one big number, so not possible. So what you do? Get the borrow from the 100 place. Okay, so here to here 1 get means 10. 10 already here 1 2. So 10 plus 2 what answer? 12. Okay ma. So now 12 minus 5 what answer? 7. Next here 3. Okay, now 3 minus 4 is possible? Not possible. So what you do? Get the borrow from the 1000 place. So here one number get means that is 13. Okay, so here what happened? 4. Okay, now 13 from 4 what answer? 9. Okay ma. Next one, 4 minus 2 is possible. This one big number, this one small number, so easily we are subtract. So 4 minus 2 is 2. Next 7 minus 3 is 4. Next is 6. Here any number not given, so what you put? 0. Okay, now 6 minus 0 is 6. So what is the final answer? 6,42,976 is the final answer. Okay mom, so this is how to subtract the sums. Okay, this is the procedure. So first you properly write the place value after you subtract or add anything. Okay, so here which one is very important? Place value is very important. Okay mom. See, next we have word problems. Madan is working in construction company. Okay, Madan is working in where? Construction company. His salary is 57 rupees 57,385 per month. Okay, so monthly he getting the salary. Okay, 1 month for he get how much rupees? 57,385. He spent 48,500 for his family every month. Okay, family means we have some expenses. Okay, so he spent the amount for his family. Okay, so how much rupees he spent? 48,500 rupees. Okay ma. Now what's your question? How much does he save per month? Okay, remaining amount only he saving. Okay, so that amount only asking. Okay ma. So monthly salary is 57,385. Next month monthly expenditure is 48,500. Next remaining amount they are asking. Okay, that remainder amount only he saved. Okay, so
we want to write the information from this sum. Okay, so Madan's monthly salary is 57,385. So that one taken, right? Next, his expenditure. Okay, so what is his expenditure? 48,500. Okay, that one you taken right here. Next, what you do? His savings. So that remaining amount only he saved. Okay, so that amount find for what you do? Put a subtraction symbol. Okay, ma'am. So this second amount taken, right? After you can subtract this number. 5 from 0 subtract means 5. 3, sorry, here 8 minus, what is this? 8 minus 0 is 8. Next here 3 minus 5 is not possible. So get the borrow from the 1000 place. So here what happened? 13. So 13 minus 5 is 8. Next here 6. Okay, 7 from here 1 given. So what happened here? 6. So 6 minus 8 is not possible. So get the borrow from the 10,000 place. So here 16. Here what happened? 4. Okay. This one 16, this one 4. Now 16 minus 8 is 8. 4 minus 4 is 0. That's all. So how much rupees he saved? Every month he saved 8,885 rupees. Okay. So this is the sum. Okay, ma, are you understood? Madan's monthly salary and expenditure, everything, right? Next, how much rupees he saved? Like that ask means you subtract this big number from this small number, subtract means we will get the answer. Okay. See ma, what is the difference between these two sums? This is normal subtraction sum. Okay, so directly given numbers take and write, and after you find out the answer. Okay, next this sum means what you do? This like word problems come means this wordings also write. That is important. Okay, so this numbers also important. Wordings plus numbers. Totally only we give the mark. Okay ma, so this like word problems come means this wordings also write. After this numbers also write. Okay. See the next one, exercise 2.6. Okay, ma. See, we have 4 sums. Okay, so A, B, C and D. First sum has 4 sums. So this 4 also your homework. Okay, neatly write it in your book. Just normal subtraction only. Neatly subtract this one. Okay, see the second sum. Rahul has 3,289 stamps and Ravi has 4,021 stamps. Okay, now what's your question? How many more stamps does Ravi have than Rahul? Okay, see here 3,000 something, here 4,000 something. Okay, easily we can say who has more stamp. Okay, பார்த்தே சொல்லலாம் யார்கிட்ட அதிகமாக இருக்கு? Ravi has more stamp. Okay, so how many more stamps does Ravi have than Rahul? Compared to Rahul, Ravi only has more stamps. Okay, so how much stamps available? That is our question. Okay ma, so how many more stamps does Ravi have than Rahul? Compared to Rahul, Ravi has more stamps, so how much available? That is our question. Okay, so now we want to write the answer. See the answer ma. Ravi has 4,021 stamps and Rahul has 3,289 stamps. Okay, see here first giving Rahul data only. Okay, next only given Ravi's data. Okay ma, so you don't write this number first. Okay, compare this two. Which one is the big number? This one only big number. So Ravi has 4,021 stamps. That one only you write it first. After you write Rahul has 3,289 stamps. Okay, now difference between these two. Okay, so what you do? Subtraction. See here 1 minus 9 is not possible. So what you do? Get the borrow from 2. Okay, 2 ல இருந்து இங்க ஒன்னு borrow வாங்கணும். அப்ப இங்க என்ன ஆகும்? 11. Okay, here 1. Okay ma, so 11 minus 9 is 2 is the answer. Next 1 minus 8 is not possible. So what you do? Get the borrow from the 0. 100 place ல இருந்து தான் borrow வாங்கணும். இங்க நம்மட்ட என்ன இருக்கு? 0 இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணனும்? 1000 place ல இருந்து borrow வாங்கணும். So இங்க இருந்து இங்க ஒன்னு வாங்குனா என்ன ஆயிடும்? 10 ஆயிடும். ஓகேமா? So இங்க என்ன ஆகும்? 3. ஓகே, 4 இருந்துச்சு, இங்கே பக்கத்தில் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ இங்கே என்ன ஆகும்? 3 ஆகும். ஓகே, இந்த 10ல் இருந்து தான் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? இங்கே பாரோ கொடுக்க போகிறோம். ஓகேம்மா? ஸோ இந்த 10ல் இருந்து இங்கே ஒன்று கொடுத்துட்டா இது என்ன ஆகிடும்? 9 ஆகிடும். இங்கே ஆல்ரெடி 1 இருந்துச்சு. ஸோ இங்கே 10 வரும்போது 10 + 1 11ஆக சேஞ்ச் ஆகிடும். ஓகேம்மா? நவ் 11 - 8 is 3.
Next here 9 minus 2 is 7. Next 3 minus 3 is 0. That's all. So what is the difference between these two numbers? 732. So Ravi has 732 stamps more than Rahul. Okay. Seema, finally you take and write 732 more stamps does Ravi have than Rahul. Okay, this is the final answer. Okay, so like this you take and write the wordings. Okay. Next, see the third question. Create the story problem by using the pictures given below. Okay, we have two pictures. One picture, see the first picture. This is on computer and this one printer. Okay, see here 15,672. This is one first number and this cost is 6,276. Okay, now this given numbers use and now we want to create the problem. Don't find out the answer, just what you do, create one story problem. Okay, so we want to write the wordings here. Seema, for this sum you can write the paper paste. Okay, take one short size paper and write the answer after you paste it in this page. Okay, this third sum for only you can write the paper paste. Okay, take one paper, write the answer and paste in this page. Okay, see, create the story problem by using the picture given below. See this one, first one. Okay, see here, so for first one, the cost of computer is 15,672. Okay, that is this one. Okay, after printer cost, and the cost of printer is rupees 6,276. Now what's our question? Find the difference between these two items. Okay, so what is the difference between these two items? Means what you do, subtraction. Okay, இதை விட இது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும், subtract பண்ணணும். ஓகேமா, next question, see, we have one picture, this one first way and this one second way. Okay ma, see this picture ma. Okay, we have here one village available. Okay, in that village for we want to go means we have two way. Okay, this one first way and this one second way. Okay, so first way distance is 7,845 meter and second way distance is 4,782 meter. Okay, now this picture for we want to create the word problem. See, a man find the two ways to reach a village. Okay, we want to go the village means we have two way. One first way distance is 7,845 meter and second way is 4,782 meter distance. Okay, now what's our question? Which way is shortest distance and how much meter is lesser than longest distance? Okay, see here, this one shortest distance and this one longest distance. Okay, இந்த வழியா போனா ரொம்ப தூரம் போகணும் because that one 7,845 meter. This way use means we can easily reach the village. So this one shortest distance. Okay, now you can find the difference between these two distance. Okay, so that is our question. Okay ma, so here you can write the wordings. Okay, take one paper, after write the two answers after you paste in this page. Okay, so only you can write the wordings only. Okay, so this question only you can write in that paper. Okay, this question and this question. Okay ma, that's all subtraction ma. Okay, third one is multiplication. Okay, see here, third topic is multiplication. We have learned about lattice multiplication in class 4. Okay, fourth standard you learned about lattice multiplication. Now here we shall now learn to multiply numbers with place values. Okay, numbers and place values now we will see. Okay ma, in multiplications 35 students, this is your question. 35 students are studying in class 5. Okay, the cost of uniform for one student is 350 rupees. How much is the total cost for 35 students? Okay, see, closely read the question. 35 students are studying in class 5. Okay, in 5th standard totally how many students? 35 students. The cost of uniform for one student. Okay, we want uniform. Okay, so one uniform we want to buy means that cost is 350. ஒரு யூனிஃபார்மோட காஸ்ட் என்னது? 350. Now what's our question? How much is the total cost for 35 students? Okay, one student for the one uniform is 350 means 35 students for how much rupees spent? That is our question. Okay, so here
the number which is multiplied is called multiplicand. Okay, the number which multiplies is called multiplier, and the answer of the multiplication is called product. Okay ma, here nothing. The number which is multiplied is called multiplicand. This number only multiplicand. Okay, எந்த நம்பர் நம்ம இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோமோ அது பேர் என்னது multiplicand. Okay, the number which multiplies is called multiplier. Okay, this one only multiplier. How many uniforms? 35 uniforms. Okay, so that is what multiplier. Next, this answer part is called product. Okay, see, multiplicand எந்த நம்பரை பெருக்க போகிறோம் அப்படிங்கிறது என்னது multiplicand. எதால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறது multiplier. அந்த ஆன்சரை என்ன சொல்லணும்? ப்ராடக்ட். ஓகே, multiplicand, multiplier and the product. Okay, see here. See ma, for one student means amount is 350. ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூனிஃபார்ம் வாங்கணுன்னா 350. அப்போனா 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு யூனிஃபார்ம் வேணும்னா எவ்வளோ ரூபாய் செலவாகும்? அதுதான் நம்மளோட கொஸ்டின். ஓகே, அப்போ என்ன பண்ணலாம்? 350 ஒன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு. இன்னொரு செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட்னா மறுபடியும் 350, அது செகண்ட் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்னா மறுபடியும் 350, இது தேர்ட் ஸ்டூடெண்ட்டோட காஸ்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு வாங்கினா 350. அடுத்து ஃபிஃப்த் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு பண்ணணும்னா 350ன்னு 35 டைம்ஸு நம்மளால் எழுத முடியுமா? முடியாது. அப்போ என்ன பண்ணணும்? 35 டைம்ஸு எழுதி ஆட் பண்ணி பார்த்தா தான் 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு உண்டான காசு நமக்கு கிடைக்கும். அப்போது இது ஒரே நம்பரை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஈஸியாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேம்மா, 35 டைம்ஸும் இந்த 350யை எழுதி நம்ம ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஈஸியாக 350 ஒரு டைம் எழுதி எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸு? 35 ஸ்டூடெண்ட்ஸ். அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்? மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். ஓகேம்மா, so 350 into 35. Okay, we can easily multiply. Okay ma, here what are the tables? Fifth table and third table. First ones place la irundha multiple pannum. Okay ma, first you don't consider this 3. Okay, first one 5. Okay ma, this 5 taken, you can multiply this 3 numbers. See, 0 5s are 0. Next 5 5s are 25. 25 is double digit, so 5 only right here, and this 2 carrying over to the 100 place. Okay, அது ரிமைண்டரில் இருக்கணும். அடுத்து 3 5s are 15. 15ஓட இந்த 2 ஆட் பண்ணிக்கணும். 15 after 16 17. Okay, so what answer? 1750. This is first number. Next third. Okay, third table. Next this 5 you don't consider. Next என்ன பண்ணணும்? 3 எடுத்து இந்த 3 நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணணும். ஓகேமா, so first place ஓவரா, so you can put star here. Okay, ones place நம்ம மல்டிபிள் பண்ணிட்டோம். அதனால் அடுத்த டிஜிட்க்கு என்ன பண்ணிக்கணும்? ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு ஸ்டார் போட்டு இப்போ என்ன பண்ணணும்? 0 3s are 0 அப்படின்னு எந்த இடத்துல எழுதணும்? இது டென்ஸ் பிளேஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் தானே, இது ஒன்ஸ் பிளேஸ் மல்டிப்ளிகேஷன், இது டென்ஸ் பிளேஸ். அப்போ டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக தான் இங்கே எழுதணும். 0 3s are 0, 5 3s are 15. So 5 only right, and this one remainder. ஓகே, இந்த ரிமைண்டரை விட்டுணும். அடுத்து இந்த ரிமைண்டர் தான் நம்ம கன்சிடர் பண்ணணும். 3 3s are 9, 9 plus 1 10. ஓகேம்மா, now add 0, 5 plus 0 5, 7 plus 5 12, remainder 1. Now add means here 2, next 1. So what is our final answer? 12,250 is the final answer. Okay, so cost of 35 students uniform is 12,250. This is our final answer. Okay ma, இங்கே டபுள் டிஜிட் மல்டிபிள் கொடுத்துருந்தா என்ன பண்ணோம்? ஒரு நம்பர் சிங்கிள் டிஜிட் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணோம், அடுத்த டென்ஸ் பிளேஸ் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணோம், கடைசியாக என்ன பண்ணிக்கணும்? இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, see the next topic ma, multiply the 3 digit numbers by 2 digit number. Okay, see here, Ravina has planted 15 rows of coconut trees in her garden. Okay, Ravina has planted how many rows of coconut trees? 15 rows of coconut trees in her garden. Okay, each row has 112 trees. Okay, how many coconut trees were planted in total? Okay, this is our question. See ma, Ravina has coconut farm. Okay, coconut how many rows? 15 rows. Okay, total எத்தனை இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வரிசையிலையும் எத்தனை coconut trees இருக்காம்?
112 ட்ரீஸ். ஓகே, ஸோ ஒவ்வொரு ரோலையும் இந்த மாதிரி எத்தனை கோகோனட் ட்ரீ இருக்குது, ஒவ்வொரு வரிசையிலையும் 112 கோகோனட் ட்ரீஸ் அவைலபிள். ஓகே, தெர் ஆர் ஹவு மெனி ரோஸ்? 15 ரோஸ். அப்போது மொத்தமாக எத்தனை கோகோனட் ட்ரீ இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க. ஓகே, ஒரு வரிசையில் 112 கோகோனட் ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னா 15 வரிசையில் எத்தனை கோகோனட் ட்ரீ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க. ஓகேம்மா, ஸோ திஸ் ஒன் வாட்? மல்டிப்ளிகேஷன். ஓகே, கொஸ்டின் ரீட் அவுட் பண்ணியுமே அது அடிஷனாக, சப்ட்ராக்ஷனாக, மல்டிப்ளிகேஷனானு நம்ம தான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, இங்கே பாருங்கள், ரவீனா ஹாஸ் பிளான்டட் 15 rows of coconut trees in her garden. ஓகே, ரவீனா கிட்ட 15 வரிசையில் என்ன இருக்குது? கோகோனட் ட்ரீஸ் இருக்குது. ஈச் ரோ ஹாஸ் 112 ட்ரீஸ். ஒவ்வொரு வரிசையில் எத்தனை ட்ரீ இருக்குது? 112 ட்ரீஸ் இருக்குது. ஹவு மெனி கோகோனட் ட்ரீஸ் வேர் பிளான்டட் இன் டோட்டல்? ஸோ மொத்தமாக எத்தனை கோகோனட் இருக்குது, கோகோனட் ட்ரீ இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பண்ணணும்? நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும். ஓகே, இது என்ன பண்ணலாம்? ஃபஸ்ட்டு ரோவில் 112 இருக்குது, செகண்ட் ரோவில் 112 இருக்குது, தேர்ட் ரோலையும் 112 இருக்குது, ஃபோர்த் ரோலையும் 112 இருக்குன்னு 15 ரோ வரைக்கும் நம்ம எழுதி ஆட் பண்ண முடியுமா? அது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அப்போ என்ன பண்ணலாம்? ஈஸியாக இருக்குது. ஒவ்வொரு ரோலையும் 112 இருக்குன்னா அப்போ 15 ரோவில் எத்தனை இருக்குன்னு கேட்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? 112ஐயும் இந்த 15ஐயும் என்ன பண்ணிக்கணும்? மல்டிபிள் பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு டைமும் இதை எழுதி ஒரே சேம் நம்பரை 15 டைம்ஸ் எழுதி நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த ஒரு நம்பர் இன்ட்டு 15 போட்டு நம்ம ஈஸியாக மல்டிபிள் பண்ணிக்கலாம். இங்கே ஆட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம இங்கே என்ன பண்ண போகிறோம்? மல்டிபிள் பண்ண போகிறோம். ஓகேம்மா, ஸோ number of rows of coconut trees Ravina planted 15 rows. Okay, totally how many number of rows? 15. Number of trees in one row. Okay, ஒவ்வொரு ரோலையும் எத்தனை இருக்குது? 112 trees இருக்குது. Okay, now what's our question? Total number of coconut trees planted in 15 rows is equal to 112 into 15. சீமா என்கிட்ட 15 வரிசையில் கோகோனட் ட்ரீ வச்சுருக்கேன். ஓகே, ஒவ்வொரு வரிசையிலையும் நான் எத்தனை ட்ரீஸ் வைக்கிறேன்? 112. இந்த ரோவில் 112, இந்த ரோவில் 112, இந்த ரோவில் 112 அப்படியே வரிசையாக வச்சுட்டு வரேன். மொத்தம் எத்தனை வரிசை இருக்குது? 15. ஓகே, அப்போ இந்த நம்பரை 15ஆல் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ஆன்சர் ஈஸியாக கிடைச்சிடும். ஓகேம்மா, ஸோ 112 into 15. ஓகே, ஸோ திஸ் ப்ராசஸ் see here 112 into 15. Now what are the tables? This one multiplicand, this one multiplier, and the answer is called product. Okay, so what are the tables? Now we are using fifth table and first table. Okay, see, first don't consider this one, 5 only take. 5 எடுத்து இந்த 3 நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். Okay, see, 2 5s are 10. So 10 is double digit, 0 only write, this one is remainder. Next 1 5 is 5, 5 plus 1. Okay, 1 5 is 5. அந்த 5 ஓட இந்த 1 ஆட் பண்ணிக்கணும். Okay, 1 5 is 5, 5 plus 1 6. That's all. மறுபடியும் இந்த 1 எடுத்து 5 மல்டிபிள் பண்ணும். 1 5 is 5. That's all. Okay, next ones place multiplication over. Next tens place. Okay ma, so ones place over, put a star after this one taken multiple. 2 ones are 2. அது எங்கே எதுக்கு நேராக எழுதணும்? டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக எழுதணும். ஏன்னா இது ஒன்ஸ் பிளேஸு, இது டென்ஸ் பிளேஸ். இப்போ டென்ஸ் பிளேஸ் எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணுறோம். வர ஆன்சரை டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக தான் எழுதணும். ஓகேம்மா, ஸோ 2 ones are 2. 1 1 is 1. Again 1 1 is 1. That's all. Now you can add these two numbers. 0 plus this star you consider as 0. Okay, இந்த ஸ்டாரை நம்ம என்னன்னு வச்சுக்கலாம்? 0ன்னு நினச்சிக்கலாம். ஸோ 0 plus 0 0. 6 plus 2 8. 5 plus 1 6. And this 1. இங்கே எந்த டிஜிட்டும் இல்லை, அதனால இந்த 1 அப்படியே போடும். So what is our answer? 1680. Okay, so in 515 row for how many coconut trees available? 1680 coconut trees available, totally in that form. Okay, so total number of coconut trees in her garden is 1680. See the second example, ma'am. Badri sold 1 kilogram of apple for 165 rupees. Find the total cost of 12 kilograms of apple. Okay, see, Badri sold apple. Okay, for 1 kg, how much rupees for sold? 165 rupees. Okay, 1 kilogram apple is 165. That means 12 kilogram apple is how much rupees? That is our question. Okay, Badri sold 1 kilogram apple for 165 rupees. Find the total cost of 12 kilogram apple. Okay,
See, cost of 1 kilogram apple is rupees 165. Next, quantity of apple bought 12 kilogram. Okay, ஒரு கிலோகிராம் ஆப்பிளை 165 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாரு. பத்ரிங்கிறவர் ஒரு கிலோ ஆப்பிளை 165 ருபீஸ்க்கு விற்கிறாரு. ஓகே, மொத்தமாக எத்தனை கிலோ விற்றுருக்காரு? 12 kg. ஓகே, ஸோ 12 கிலோ விற்றுருக்காரு. ஓகே, குவான்டிட்டி ஆஃப் ஆப்பிள் பாட் 12 kilograms. Now, what is our question? Find the total cost of 12 kilograms. Okay, so the total cost of 12 kilogram of apple is equal to 165 into 12 kilogram. Okay, so multiply and write the answer. Okay ma, see, for 1 kilo is 165 means 12 kilogram how much rupees? Likewise question comes, what you do? This 165 and this 12 you can multiply. Okay, see this multiplication. 1 kilogram apple is 165. Now what is the cost of 12 kilogram apple? Okay, this is our question. அப்போ 101 கிலோவை ஒரு கிலோவை எழுதிட்டு 12 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணும். ஓகே, 12 கிலோகிராமால் மல்டிபிள் பண்ணும். ஓகேம்மா, now this one ones place, this one tens place. Ones place, tens place. First ones place taken, multiply here. இந்த 1 மறந்துடுங்க, 2 மட்டும் எடுத்து இப்போ மல்டிபிள் பண்ணுங்க. 5 2s are 10. Okay, 5 2s are what answer? 10. 10 is double digit, so 0 only right here, and this one carrying over to the tens place. Now 6 2s are, இங்கே 6 இருக்கு, இங்கே 2, so 6 2s are what? 12. 12 plus 1 13. Okay, remainder 1. Again 1 2 is 2. 2 plus 1 3. Okay, that's all. இங்கே பாரு 165 into 2. இது first step. Okay ma, so 5 2s are 10. Remainder 1. 6 2s are 12. 12 plus 1 13. Okay, 13 double digit. இந்த 3 மட்டும் இங்கே போட்டுக்கணும், இந்த 1 கொண்டு போய் 100 பிளேஸில் வச்சுக்கணும். Next 1 2 is 2. 2 plus 1 3. That's all. So 330 is the first answer. Next, this 1 taken multiple. See, 165 into 1. Okay, 5 ones are 5. 6 ones are 6. 1 1 is 1. That's all. So 1 ஆல் எந்த நம்பரை மல்டிபிள் பண்ணாலும் நமக்கு சேம் ஆன்சர் தான் வரும். ஓகே, ஸோ அந்த 165 இங்கே டைரெக்டாக எழுதக்கூடாது, ஏன்னா இது என்ன பிளேஸு? டென்ஸ் பிளேஸு. அப்போ ஒன்ஸ் பிளேஸ்க்கு ஸ்டார் போட்டுட்டு வர ஆன்சரை நம்ம எதுக்கு நேராக தான் எழுதணும்? டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக எழுதணும். ஓகே, 5 ones are 5. 6 ones are 6. Next 1 1 is 1. Okay, so written after you can add this two number. Okay, so here 0, here 8, here 9, next 1. So what is the final answer? 1980. So 1980, that is the cost of 12 kilogram apple. ஒரு கிலோ ஆப்பிள் 165 அப்படின்னா 12 கிலோகிராம் ஆப்பிள் எவ்வளோனா கேட்டால் என்ன பண்ணுவோம்? ரெண்டு நம்பரையும் மல்டிபிள் பண்ணி ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ 1980 is the cost of 12 kilogram apple. Okay. See ma, next exercise 2.7 we have 1 2 3 4 5 6 sums. Okay, so this 6 sums also your homework. First sum I am writing now, remaining 5 sums you write it in your homework note. Okay, see everything is same model. In multiplication ஒரு மெத்தட் தெரிஞ்சதுன்னா எந்த மெத்தட் கொடுத்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? ஈஸியாக மல்டிபிள் பண்ணிடலாம். Okay, for example I am writing this number, you can write remaining sums. Okay, so first one 473 into 48. See ma, this is our question. 473 into 48. Here what are the tables? 4th table and 8th table. First ones place what? 8. Okay, in the question 8 ala multiple pannu. Okay, so separately you can write, otherwise you can write straightly. Okay, anything you do ma, idu தனித்தனியா எடுத்து மல்டிபிள் பண்ணி பாரு, இல்லட்டா டைரக்டாவும் போடலாம். ஓகே மா, first see here separate method. 3 8s are. Okay, 3 8s are what? 24. Write 4 here, remainder 2. Next 7 8s are. Okay, 7 8s are 56. 56 plus this 2, so 58. 8 only write. See 58. அப்போ 58ங்கிறது டபுள் டிஜிட். அப்போ இந்த 8 மட்டும்தான் இங்கே இருக்கணும், இந்த 5 ரிமைண்டரில் வச்சுக்கணும். ஓகேம்மா, நெக்ஸ்ட்டு 4 8s are 32. 32 plus this 5. Okay, so 37. That's all. So 8th multiplication over. So what is the answer? 3784. Next 4 taken, multiply this 3 number. அதே மாதிரி தான் 473 into 4. Okay, see 3 4s are what answer? 3 4s are 12. Remainder 1.
7 4s are 7 4s are 28 plus 1 29. Okay, 29 is double digit, so 9 only, right? Next this 2. Remainder 4 4s are 16. 16 plus 2 18. So what answer? 1892. அதை இங்கே எழுதிக்கணும். 1892 டைரெக்டாக எழுதக்கூடாது. என்ன பண்ணணும், ஒன்ஸ் பிளேஸில் ஸ்டார்ட் போட்டு இது 4 வந்து டென்ஸ் பிளேஸ், அப்போ வர ஆன்சரை டென்ஸ் பிளேஸ்க்கு நேராக தான் எழுதணும். ஸோ என்ன பண்ணணும், 1892. ஓகே, now you can add this 2 number. 4, 8 plus 2 10, remainder 1. Here everything add means 17, remainder 1. Here 4 plus 8 12, remainder 1. 1 plus 1 2. Okay, so what is the final answer? 22,704 is the answer. Okay, see now, separate number side work right and right. Okay, 8 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி அந்த ஆன்சரை எழுதுங்க. அடுத்து 4 ஆல் மல்டிபிள் பண்ணி அந்த ஆன்சர் எழுதி அப்புறமா ஆட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி என்ன பண்ணலாம், டைரெக்டாகவே எழுதலாம். ஓகேம்மா, சி டைரக்ட்லி யூ கேன் ரைட் த ஆன்சர் 473 into 48. சைடு ஒர்க் பண்ணாமல் 2 மெத்தடில் பண்ணலாம். உனக்கு எது ஈஸியோ அதை பண்ணிக்கோ. 473 into 48. ஓகே, சி ஹியர் 3 8s are 24. So 4 right, remainder is 2. Next is 7 8s are 56. 56 plus 2 58. Okay, 58. So this 8 only right here, and this 5 is remainder. Next 4 8s are 32. Okay, 32 after this 5. 4 8s are 32 after this 5 add. So 32 plus 5 is 37. So 1's place over. Next put star. 1's place முடிஞ்சிடுச்சு, அதனால் 1's placeக்கு நேராக ஸ்டார் போட்டுக்கோ. அடுத்து 10's placeஐ மல்டிபிள் பண்ணும். 10's place இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுற ஆன்சர் 10's placeக்கு நேராக தான் இருக்கணும். ஓகேம்மா, ஸோ மல்டிப்ளை 3 4s are 12. 12 is double digit, so 2 only right here, and this one carrying over to the next place. ஓகே, இங்கேயும் எழுதலாம், இல்லாட்டி சைடில் வச்சுக்கலாம், என்ன வேணால் பண்ணிக்கோ. ஓகேம்மா, ஸோ 7 4s are 28. 28 plus 1 29. 29. So 9 only right here, and this 2 is remainder. Next 4 4s are 16. 16 plus 2 18. That's all. Okay, see ரெண்டுமே ஒரே ஆன்சர் தான். ஓகேம்மா, நம்ம சைடில் எடுத்து போட்டு இங்கே டைரெக்டாக எழுதிக்கலாம், இல்லைனா நீ டைரெக்டாகவே எழுதினாலும் சேம், உனக்கு எது ஈஸியாக இருக்கோ அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம். ஓகேம்மா, இப்போ ஆட் பண்ணிக்கோ. 4 8 plus 2 10, remainder 1. Here 17. Next 1. So this 3 number add means 12. Remainder 1, here 2. So what is the answer? 22,704. Here also 22,704. Okay, you can use any one method. Okay, ma. See, ma. So that's all the class. Today you have homework. How many sums? Here 5 sums. These sums I already written. Remaining 5 sums are homework. For multiplication you have 5 sums homework. Okay. After subtraction part you have 4 sums. These 4 sums. Okay, so in multiplication you have 5 and subtraction for 4 sums. So totally you have 9 sums homework. Okay, ma. So these homeworks you properly write it in your note. This 4 sums you write it in your book. Next that multiplication, these sums you write it in your homework note. Okay, ma. Thank you. Next class we will see.